araugire kiama kia UDA ni kiama kia demokrasia tondu mubunge wa Fafi ugwitwo Sala Yakubu ne meciria make na ti make ama meciria mau marerirwo ni personal and hot air ati mundu mubunge wa Fafi athiete agaikara thia ika handu akethugurira uria angenda bururi wathwo ti kiama kimwirite ti andu mamutumite niwe na andu aria higire ngiakinyita akirumagamira Afafi na meciria make tiwe ti kiama ndeto cigine ndeto cia kieha cire Daily Nation cia mutumia uraririkana thimu iria maririe nayo na muthuri wake mutumia urona haha etagwo Fiona Ndila Mutuko ni mutumia wa Peter Odhiambo uria urari pilot kana mutwarithia wa ndege ya Precision Air iria yagwire iria ria Victoria arauga atiriri muthuri wake akuira ni tondu wake akimucakaya raiga ndoe gutubira ati ndoe gutubira ati muthuri wake ni akuira gikuo kia ruo muno ni makoretwo maria muthenya ucio na thimu ngucia niwe wari wa muco kwaraniria nake riri ringi kuigua horo ri araigua kwi mutino wa ndege na ati ni mararitie na muthuri akamwira atiriri ni ndenda kwiruta go swim ru mutumia yake ni areyuria ati noko muthuri wakwa arakuire tondu ndoe gutubira ni kiuria areyuria niwe ucio uretwo Fiona Nduko haya kwena guthurimo kwa aria marenda gutuika kana umwe waria marenda gutuika munene wa borithi ona ni umwe tu ni umwe niwe Kome guthurimo gwake ni arathurimirwo na hecigo araririe cia bata hecigo araigire agithurimo araiga atiriri ni maruhonge rwa borithi rwina ungumania no he miario araririkaniria andu ya deputy president witagwo Rigathi wa Gachagua hindi ya acaragia giturwa kia macaragia kura deputy president ni agire borithi matirakenio ni uniform iyo iria mareheirwo no ya blue na Kome ni aretikirire miario na araiga atiriri uniform ino borithi mabitha borithi matiramienda ino ya blue atino ya blue ri our officers na mabitha borithi ngimera makwandikira ni matwandikagira message no tutigo githoma maritwa mao no makwire uniform ya blue hawaitaki matigecenjerio riu niona munene woni araigire ndu agithurimo ni aroririo atiriri wa uniform gwika atia kwa ungumanio gwika atia tondu ni aretikirie tondu ngithingithia nation ya sana ni okuona yes graft is rampant in police force yate ungumania ni muingi muno kule kwa ruhonge rwa borithi ndeto icio ingi ni pilots kana atwarithia ndege a Kenya Airways ni marathirwo ni igoti rucine ruru maroke wira na ni maretekirire ni mekuroka wira tondu ni atei watho nie twina ndagitari Paul Kifisho very good tukiaria uhoro wa gwitiria uturo-ini biacara-ini na maisha-ini ndere ya wethire ungiukira atia na ndiramwiciragia ona nioi ni ati ndirabagite ni undu wa thigukuri nitugwiciria uria tungiota gwika tondu ona shoestring budget na tukotu ifurugo na turorete mathiguku-ini na January no tugetio fithi ni wekaga ni kuria gibcio ni thari thigire twina mundu witwo Ken Wabra ri ni wa kambuni ya migunda ya Imara ni eguka ni egetha ni egutwenderia ngundu turonire nginya ko invest no bata ni mundu wina bata muturire-ini witu no ni gatagata-ini ka riu na kedo January 10 I want to be a big spender. You will spend? Yes, I will spend. You'll be spendthrift heavily between now na January 10 you will spend Diego wega ndukwaga mburi wenda ndukwaga ukerora mburi twaranaga na ki ukerora gaithe kamwiroreri wega muno ni ndu aguthi na mbere guikarania thio ni kaida guthomera mohoro maitu na njira nguhi ma ithaa riri na ritwa riakwa ni Njoroge wa Githĩnji atwarithia a ndege a kambuni ya Kenya Airways ni macokereirie wira thutha wa kugoma kwa ihinda ria thiku 4 kirumaniririo macokereirie wira thutha wa ngwataniro kana thutha wa gwatho macoke wira ni mucirithania wa igoti ria gucokia macira riko an givo-ini na matigakorwo na ciigwatio ngurugamiri wa kambuni ya Kenya Airways naguo wathitwo ndugatacokerie atwarithia acio a ndege ikinya o riothe ndugamana na tungitie bururi hathara ya makire ma ciringi bilioni 2 iguru ria gitangiko kiria athii makoretwo nakio uhoro ria turaheo ni mwandiki wa mohoro gwitwo Harun Njoroge wa Maina.
thutha wa muthenya mugima mbere ya mucirithania wa igoti ria gucokia macira riko ria maundu ma wira ana Gifu-ini Mwaure, atwarithia a ndege na kambuni ya ndege ya Kenya Airways ni maiguithanirie kunina ndũgamano ciao na gucokereria wira wa ukui wa ndege wa mirigo na andu thutha wa gutharara kwa ihinda ria thikũ 4 kirumaniririo. Miahu ino yeri ihuthirite muthenya wothe wa Jumaine igoti-ini thutha wa kambuni iyo ya KQ guthitanga atwarithia acio a ndege ni gutabania mugomo ona magiritio ni igoti gwikaguo. Anene 11 a atwarithia a ndege makiuga marabatara thikũ ingĩ 7 gucokia thitango iria mahandeirwo, no mucirithania Gifu-ini akamoria kana ni mareka ithabu ria hathara iria kambuni iyo ya ukui wa ndege o hamwe na bururi irathie na iguthie thiini wa thikũ icio 7. And what's the best under the circumstances as senior council, because we are stranded, all of us. Nobody can travel in or out with KQ. So if you give you another 7 days, they're counting how many losses per day. 300 million is a week. So divide that by 7. Thutha ucio mucirithania ucio akagia na mucemanio wa keheri hamwe na atongoria atwarithia acio a ndege na urugamiriri wa kambuni iyo ya ndege, na thutha agatha honge icio igiri icemanie na cioke na kihonia kia ndũgamano iyo. So I have ordered them to talk and see whether we can have, even if it's a partial agreement for the time being. Na thutha wa mathaa mana miahu iyo igoka na uiguano, mucirithania Gifu-ini agatha atwarithia a ndege macoke wira Jumatano ino thinacara rucini hatari mikana ingi. We hope to see the flights back in the air, and then the pilots can engage with the airline, the CEO, the various ministers, and reach a solution that does justice to both parties. Agacoka agatha kambuni iyo ya ndege ya KQ ndigatacukirie atwarithia acio a ndege ikinya o riothe. And that's a court order that Kenya Airways will not partake further intimidation of the pilots. They have to come to the table in good faith and negotiate this dispute. On the issue of the pilots resuming work tomorrow at 6, that's an order by the court. We are going to talk to the pilots. Arugamiriri ya atwarithia a ndege magiathwo nao maandike macokio ma gutabania mugomo mugaru wa watho gugikinyiria tariki 11 mweri uyu, na cira ucio ukagwetwo tariki 21 mweri o uyu, na miahu iyo yeri igathwo ni igoti ndikariririe ndũgamano ino muingi-ini kana ona nyumba-ini cia mohoro. And we are happy about today's order that has given a fairly balanced position on both sides, that the flights can resume, but again the welfare of the pilots is also protected in the meantime until the court has had a chance to deal with the matter conclusively. Kambuni ya ndege iraugite o muthenya wa mugomo irateaga ciringi milioni 300, na uguo thiini wa thikũ 4 ino ni hathara ya ciringi bilioni 1.2 o muthenya irandikithagia hathara ya kuremwo gukua mirigo ya ciringi milioni 200, na thiini wa thikũ 4 ino ni hathara ya ciringi milioni 800. Athii gatagati ka 36,000 na 48,000 matinakuo, na hathara ya kurihira andu 2,000 mikawa o hamwe na hathara ya kambuni iyo ya KQ guthukia ritwa bururi-ini na kimabũrũri. Handũ-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Nĩwega mũno Harun Njoroge wa Maina. Komanda wa thukuru ya urutani wa borithi ya Kĩganjo Japheth Koome, ũrĩa wendekithĩtio gũikarĩra gĩturwa kĩa mũnene wa borithi, augĩte atĩ mbunge yetĩkĩra kũmũkindĩra akambĩrĩria wĩra wake na gũcokia uniform ya tene ya maabitha a borithi. Koome ongereire atĩ itemi-inĩ rĩa kũnina ungumania rũhonge-inĩ rwa borithi kũhũthĩra hinya wake mwerũ wa kũrũgamĩrĩra kĩgĩna kĩa rũhonge rũrũ, kuongerera maabitha mĩcara na gũtuga arĩa mekũranĩire ũtungata-inĩ wa wĩra wao. Ũhoro tũraheo nĩ mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Wawerũ wa Nyambura. Japheth Koome, mundu uria wamuritwo ni President William Ruto ta munene wa kana wa ruhonge rwa borithi rungu rwa gatiba njeru, akinyite mbere ya giikaro kia hamwe gia kamiti cia ugitiri bunge-ini ya bururi na Senate gutariria wagiriru wake wa gutongoria ruhonge ruru. Fellow officers are very excited about this nomination.
because one of their own who joined the service as a constable is now being vetted to be the Inspector General. The constable in Mandera, and now you can dream one day of becoming an Inspector General. Koome augite ati ta mundu ukoretwo tungata-ini wa borithi kwa ihinda iraya ni ataũkĩirwo wega mathĩna marĩa makoretwo makĩima arunake ngoro ya ũtungata, mamwe mamo arĩ mĩcara ya thĩ, wagi wa nyũmba, ũnyihu wa indo cia kũhũthia wĩra wao na uniform ĩrĩa meriga gũcenjerio, maũndũ marĩa anyitĩrĩire atĩ nĩ megwetherwo kĩhonia. The truth is, officers are not happy with that uniform. They are not happy. And you can imagine, this is a worker, so when he's leaving his residence in the morning, he has put on that uniform, he is unhappy, very early in the morning. What do you expect of that officer? Ũhagũku wa ũgitĩri nĩ thĩna ũgũmĩire icigo nyingĩ cia bũrũri, imwe cikĩnyitwo mĩgwate nĩ aici a mahiũ, na kuo mĩciĩ-inĩ mĩnene na mataũni-inĩ, Akenya maragũthwo indo ciao na makagerwo ngero nĩ ekinaĩ arĩa maracoka gwĩthara na nduthi, ũndũ ũrĩa Koome augĩte atĩ nĩwe mũndũ ũrĩa mwagĩrĩru makĩria kũũkinyia mũthia. Or do you think there's more that you can do to inculcate personal integrity in police officers who serve? Any barrier along the road must be entered in a register, which is managed by the county policing authorities. So if we go that way, we shall not have our officers out there along the highways without reason. What is your strategy to deal with these rogue employment agencies and the counterfeit goods and the issue of tax evasion? I intend to cover our border a lot more. I remember asking the other day the regional commander, Northeastern, if he ever saw a Mumias lorry, Mumias Sugar Company lorry in Garissa. And he cannot recall when he last saw one. So what is the indication? What are the indicators? All the sugar they consume around there may not be local sugar. It is through the porous border. Koome ũrĩa wĩna ũtonga wa ciringi mirioni 89 na atungataga mbũtũ-inĩ ya borithi na mũtumia wake ũrĩa nĩ mũthuthuria rũhonge-inĩ rwa DCI egũkorwo arĩ na hinya wa kũrũgamĩrĩra bajeti ya rũhonge rũrũ rwa ũgitĩri, na aroiga atĩ hinya ũyũ nĩ wa bata tondũ nĩguo ũkũmũhotithia gũkinyanĩria mĩbango ĩrĩa enayo ya kwagĩrithia ũtungata wa borithi. Invest a lot in building capacity of officers. When you have qualified human resource with capacity, that is worth investing in that area. Rĩu kamĩtĩ icio cigũikĩria nĩguo ciandĩke riboti ĩrĩa ĩgacoka ĩtemanio mbunge-inĩ ya bũrũri na Senate, na itua rĩrĩa cikaro cia ambunge na maseneta othe rĩgatua nĩrĩo rĩkayũkio na rĩheane mwerekero ũcio ũngĩ thabarĩ-inĩ ya kwamũra mũnene mwerũ wa borithi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura. Niwega muno Wawerũ wa Nyambura ni undu wa riboti iyo yaku. Kiama kia UDA nikieheranĩtie na mĩario ya mũmbunge wa Fafi Sala Yakubu ũrĩa ugĩte atĩ kũrĩ na njama ĩrabangwo ya gũcenjia gatiba nĩguo gwĩtĩkĩria president gwathana makĩria ya matĩna merĩ ma mĩaka 5. Mũmbunge ũyũ arendekithia mũndũ atakinyĩtie mĩaka 75 etĩkĩrio kũhũrana gĩturwa gĩa president ona agĩkorwo nĩ athanĩte matĩna merĩ. Nĩ mĩario ĩnyũrũrĩtio nĩ ambunge a ngwatanĩro ya Azimio la Umoja makĩoya atĩ kĩama kĩa UDA nĩ kĩremetwo nĩ gwathana rĩrĩa Kenya magũmĩirwo nĩ mathĩna marĩa marabatara gũtangĩkĩrwo na ihenya. Tunataka mjadala yenyewe ikuwe ya umri. Mtu akifikisha 75 ndio aweze contest.
Nĩ mĩario ya mũmbunge wa itĩna rĩa mbere gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Fafi kaunti-inĩ ya Garissa rungu rwa kĩama kĩa UDA akiuga katiba ya bũrũri yagĩrĩirwo kũrorwo kerĩ nĩguo gwĩtĩkĩria president gwathana makĩria ya matĩna merĩ ma mĩaka 10 na gwĩtĩkĩrio kũrũgama rĩngĩ akorwo ndakinyĩtie mĩaka 75. Sala Yakubu augĩte president ũraruta wĩra wega ndagĩrĩirwo gũtigithio wĩra nĩ ũndũ wa gĩcunjĩ kĩa 142 gĩa katiba kĩrĩa gĩathanĩte president athanage matĩna merĩ tu. Sala aroiga kũrĩ na gĩkundi kĩa ambunge ya kĩama kĩa UDA arĩa maracora ndereti ya kwendekithia gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa katiba kieherio. Hatutaki tufanye makosa tuliyofanya wakati wa Mwai Kibaki. Tulimtoa yeye kazi kabla hajamaliza program zake. Aliacha kiti kwa ajili ya constitution ya 2 terms. Nĩ mĩario yagĩirwo kĩanene kĩama kĩa UDA kĩrĩa kĩrekereirie ndũmĩrĩri gĩkiuga atĩ macio nĩ meciria ma Sala Yakubu ta mũndũ kĩũmbe ĩndĩ ti mũrũgamo wa kĩama kĩu kĩongereire atĩ gũtikoretwo na mĩario ya mũthemba ũyũ na maitho mothe ma kĩama merekeirio mĩhang'o-inĩ ya kũhingia ciĩranĩro na gĩtikũgucio maũndũ-inĩ matarĩ na kũrĩa marĩ. Mwena-inĩ wake mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ Johnson Muthama augĩte kĩama gĩgũthiĩ na mbere na kũnyita mbaru matĩna merĩ ma wathani wa president na gũtigũkorwo na mĩario ya kwarĩrĩria kweherio gwa gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa katiba. Ona ambunge ya mwena wa mũng'ethanĩro nĩ mararakĩtwo nĩ mĩario ĩno makiuga kĩama kĩa UDA nĩ gĩtete mwerekera amu kũrĩ na maũndũ kĩondo kĩgima marĩa marathumbũra Kenya na marabatara nja cia naihenya no ti ndereti ya gũcenjia katiba mĩeri 3 tu thutha wa gĩthurano. The UDA administration is consumed by quest for revenge, blame games, looking for bogeymen, and scheming to stay in power, while the country starts regressing into its old ways very early in the life of this new administration. We are calling out President Ruto and his administration. It is time for Ruto and his administration to govern. We know ourselves as politicians. You send a small squirrel to test for you the waters, whether there is maize in the granary. We know each other. That's what the young man was doing. But I want to advise them that they can postpone that for another day. We know it is coming, and we are waiting for it. We know one day, before this term ends, that matter will come, either through parliament or through another means. We are waiting for it. But the only advice we want to issue now, as colleagues in politics, it is too early to talk about that. Ambunge amaugĩte kĩama kĩa UDA na thirikari ya Kenya Kwanza matirĩ marakumbũka nĩo maratwarithia thirikari na Kenya nĩ mekwaga mwĩhoko akorwo maũndũ marĩa maramahatĩrĩria matigũtangĩkĩrwo na ruam. We remind the president and his team that the country is crying for leadership. The country is crying for leaders that will bring it together and also make the decisions needed to tackle the monumental challenges our people are going through. Issues of wanting to say term limit, and you have not worked. What do you want to limit this term to if it's not for work? So those people who are around the president who want to keep this country hot, we are tired. Ambunge ya mũng'ethanĩro morotete ambunge ya UDA na maminista amwe nĩ ũndũ wa kũrekereria mĩario ĩtarĩ ĩrekĩrwo mũkonde nĩ thirikari makiuga nĩ maratuhũka na gũconorithia thirikari. Ndereti ĩno ĩngĩkinyio mbunge-inĩ cierĩ yagĩrĩirwo kũnyitwo mbaru nĩ makĩria ma nuthu ya ambunge ĩtanatwarwo kũrĩ mũingĩ kura-inĩ ya mawoni. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Na nĩngwenda ũcio nĩ Harũni na ngwenda twambe thutha rũgano rwake twambe twĩkĩrie tũgĩcokereria twĩna maingĩ mũno tũkũharĩrĩirie na makĩria ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa gĩthomo kĩa university na mbeca iria kana kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo university ici ũrĩa tũgũkorwo tũkĩheo nĩ mwandĩki wa mohoro witũ wa Ngari Maria wa Mũigana. Mimi naitwa Gitonga Mukonji, 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa bus. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Munene nie. Dishi. Mr. Mehira kwenda kunyona. Kaiyeko. Ureciria kwihaka hina ne kuga atia ona nie ne kwihakite. No ningiri wewe hakire yamba kunjitikira. Na imagine ngikara nyinyi. Ni kwamba gukera. Ni njake nani. Hai. Roga tirareta we. Mundu ukura ndatungaga wa ndugu. Owe kore ndirauga utaguthumbura nikuhikia waceke. Yenda kurekeire tene muno. Na gutiri uthomaga na rio ngi. Ihinda riu ni ikinyu ria gutinia mukwa wa uciari. Naguo wendo ri. Uri weciria oro wa kuhika ringi. Ni ngoro ya mundu kiumbe. Anita ni uri wakira ugo geciria mwanake no akorwo ikwenda. Mwanake ucio ni akwendete Anita. Uriru wa wendo. Utiri mundu ndirenda. Nie ndi sawa o uria ndi. O wa gatatu thaigire na nuthu cia hwaini. Muno nä ndå wa gå thiä na mbere gå ikarania na ithuä minista wa githomo Ezekiel Machogu nä areganĩte na å horo atä thirikari nä kå rå gamia kä gä na kä rä a ä heaga university cia må ingä. Machogu ä gä te mä ario yake yataårirwo å rä a ä tatariä na kä rä a ararongoreria nä gå thingata university cia må ingä kå gä a na tabarä cia gå cirehera mbeca nä guo gå cihotithia gå twara kana gå twarithia mä hang'o yacio na mbere hatarä o kwä hoka thirikari. Å horo tå raheo nä mwandäki wa mohoro gwä two Wangari Maria wa Muigana. Miario ya minista wa githomo Ezekiel Machogu ari university-ini ya Dedan Kimathi iguru rigie kuninwo gwa kigina kiria thirikari heaga university cia muingi ni thiete na mbere na kurehe urugari. Is not going to be able to continue funding more because in Kenya education takes 25.9%, so we have to find other ways of creating and generating revenue. Machogu akinyiriria ati miario no ni gutaurwo irataurwo mugaru kuona thirikari ndiri na mubango o wothe wa kunina kigina giki ona kiria reka ni kwarira mitaratara ya kuhingia maria makoretwo makiendekithio kugacirithia githomo kia ngathi ya iguru hamwe na mwari kuongererithia kigina kiria university iciheagwo ni thirikari. Nobody ever said, I repeat it here, that university funds are going to be done away with. No. What we said is yes, government is supporting universities and the government will be able to continue supporting universities through capitation and even infrastructural funds. Machogu augite we kiria arathingata ni university cia muingi ciethe njira cia kwimathira mbeca cia kuuraga njeki kigina kiria ciamukagira kuma kuri thirikari ithenya-ini ria kuhocia mwihoko wa wothe hari uteithio wa thirikari. What we are saying is that we can also explore other ways of generating income, other streams of revenue. Nayo ndereti ya mutaratara mweru wa githomo igithiaga na mbere muingi wa Meru ni wonanitie kwaga kuiganira kwaguo na mutaratara uyu ukiuga ni urahingica mitugo na unduire wa wigie irua ria tumwana riria ritabanagio mbere ya imwana cingirite thukuru wa secondary. Being an issue of a culture and they undergo that, it has prominently been brought to us and we are all capturing all that. And the concern is that how the grade 6 child who possibly has not been circumcised because they are young, how will they transit into the next level? The issue of CBC is very expensive. If the government caters for the expense, then the teachers will implement that curriculum. Ihoya otariri ni rikitio ni aciari kaunti-ini ya Kilifi na Baringo makienda mutaratara uyu uberegenywo na kinyi niguo guthinga mathenya maria mariho makiria kuhuthiria aciari murigo wa kugura indo itiganite mahinda kwa mahinda iria irabatarwo ni arutwo. Our parents are being taxed to buy several things and some of them are very poor. They cannot manage. Amite ya mwanya iria ya murirwo muthiini wa mweri wa kenda ithiete na mbere na kuoya mawoni ma muingi iguru rigie mutaratara uyu mweru wa CBC. Gerifotera Inoro TV Getu Wangari Maria wa Muigana.
wega muno Wangari Maria wa muigana ni undu wa riboti iyo yaku. Riboti yaku ni yatutirira mohoro maitu na njira nguhe maitha riri mangi ni wona cihanda thaa ithatu cia rucini o haria hothe uri. Good morning na ni ngwendete muno mwiroreri witu wa Inoro TV haria hothe uri. Mugai wa kiruku raiga Ngai ni mwega hindi ciothe. Charles Mwangi wa Gateru ni ndakuona raiga wi kuria Great Sky Villa ni ndakuona. Mundu gwitwa Admilo Kengoru wa Magumu geithika muno. Nixon Bro wa Ndugire Jema Komauto ni mundu gwitwa Jesse Shege mundu gwitwa Gicuru wa Raini. Mundu handro netagwo Jackins wakwa Mwangi wa Ben Team Cash geithika muno andu ingi makwitimo waria kuma kuria Nyanduma. Nancy Muraguri ni ndona raiga we mitambo-ini. Mundu ungi handro na aranjira etagwo Joel Gioko wa mucie Alice ona geithikira kuo. Masirungu we kuria Karatino ranjira nduri watira nduri watira kwirera Inoro rucini. Evans K Kenda good morning. Mundu gwitwo gita wa Monye na mundu gwitwo Baba Jao geithika muno Baba Jao. Mundu ngi ni Maina wa Kayole na Reverend Naftali Karimi na Naftali Karimi ni rahuragira Hawaii. I'll get back to you today. Thank you muno Naftali Karimi. Reverend geithika muno o haria hothe na ugeithirie your son uria unjiraga ni shabiki witu muno wa tafarira ino ya Inoro rucini. Haya mundu ogwitwo mundu turamwita Mwalimu Weston onake ni ageithike. Mundu haha ndirona aranjira etagwo Mwangika Flora ikuria Mombasa geithika muno Mwangika Flora. Joka wa Githunguri Dairies nduke geithike na ugeithiria andu a Elite haria Kiambu matongoretio ni Bazu umageithie muno. Charles Elohim nduke geithike murata wako muno. Mr and Mrs Maringa geithika haria hothe muri kuria mwena wa Gitari. Jenny Kiruthia na ndauna mitambo-ini na mundu ndirona haha aranjira ati arajira atiriri hena handu arona hena thina wa arajira to engineer Benja kuma Marago arajira hena thina wa mitambo itu ati kumwe ni turoneka mbica no mugambo tu ni uraiguika no mbica ni ndugamu maundu macio ma engineers maitu matongoretio ni a Wesley guku gwa thini wa studio cia Inoro moni maundu meguthondekwo gatagubu cia kwaritho tondu mainjinia maria meguko kama ureke ngwire mainjinia maitu ma mitambo ni American trained. Yes, yeah. We have the best. Oh yes, the best of the best. Oh yes, sound engineers kurorwo na mundu gwitwo engineer Benja haria Maragwa no muririkana ni tukite kwari na kihoro wa gukoni ni aria konwo nake no muririkana ucio haria Maragwa ri kaundu kau ri ni kaundu ni guhoro guthira matongoretio ni director wa mwena ucio Moses Karajari rocio kurutwo o riu amukira ngeithi nyingi muno ciuritwo ni wendo wa Ngai kuma kuria bururi wa America. Akenya aria matuthikagiriria na monaga Inoro muno kuria Georgia na Arizona ni maratumire Bishop David Thagana ngeithi ni aramacereire na ni makenagio ni uhoro uria tumaheaga guku kwa Inoro TV. Wende wa gweta diaspora jetikiria tugutunye second igire heso so wetagwo soso wa gicukio koragwo California soso uteheraga mitambo-ini ucio ndari ehera soso wa gicukio ageithike thengio muno na Bishop Thagana ni tugwigwetha ugitura niki urakire gwika kuri America. Karibu sana nyumbani na thengio tondu uri umwe wito na wa kanitha wa GOA. Message yoge ni Mr Jagon uratugethia rucini akauga unene wa Yesu uroka na njira ya Maria tumukumia Yesu Kristo tumukumia hindi ciothe ena kiuria roria kiuria giki ndegucokerio mitambo-ini tondu ni kiuria kigie holiday no iroka ya December. Haya Maina wa Maguru ari kuria Mwiki ndari na uru no ngethia ratugeithia rucini na ni umwe wa andu aria mendete Inoro TV. Ucio ungi ni mundu gwitwo Steve Kariuki ari kuria Moi Forces Academy la net na Ikuru ona kuono Inoro marerorera na mundu wina kamutu extra ri kana gaciringi extra ngeheana ri andu mariona mathina andu no wahutu tuthina mbere na kunyitirira ucio wi hakuhi nawe urona ena thina thina uyu ni witu ithuothe na kwagira ri ugatwagirira ithuothe koguo angĩkorwo wĩna kanyamũ ũngĩhe mũndũ hakuhĩ nawe rĩ no ũmũnengererie na nĩ ndĩrakĩrwo haha nĩma nĩ gwacoka nĩ kwagĩra. The system is now back. Asante sana. Our engineers, top notch engineers. We have the best of the best in the market. Gutiri agi indo cito ni the best. Ona lina sema lakini guarajira mambo na technology natambua Inoro no ni reira tukeli na mundu we Shamal Sheikh hata rego struggle uramuona te haha by the way ona gutiri ati feedback lorore tiga ni ura tutange moni matawa ginya maya meguko na timu ikarite na headphones kuigua sound kana stereo kamera iria ciguko stereo kamera iria
kamera ĩmwe nĩ buroti mebure reke tambe tuikirie tugicokereria nĩ tũkũrora marĩa marĩ ngathĩti-inĩ mwĩrori wa Inooro TV ngwĩre o rĩngĩ good morning. Yes. Yes. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass. 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Golden Dreams Land and Properties Limited tuina gatho tugikongwira miaka iri nikio turakunegereria mburi waigithia na ithu project-ini citu nicio Malindi Precious Gardens area daika 45 kuma Malindi Town hakuhi na iganda cia Shubeta Cancelled na Malindi Sold na thogora ni ciringi 120 ukabuku na ciringi 35 ukegera mweke wa guthie site visit na ndege kana Matu Shani Gardens daika 15 kuma Matu Town na mita 200 barabara-ini ya Ekalakala Ekatini Road baire ciringi 200 maikomi cash kana ciringi 230 tukariha na installment na thogora uyu ni hamwe na title deed. Kuna broti ni o muthenya wa Wednesday na Saturday tuhurire thimu kwitukira 0718004455. Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. Monaga wathe wakwa aige mugure ni korwo ndogetwo ndathesa gross spine ngiparalyze maguru ndaciarirwo kuguru gwakwa kumwe kwi paralyzed niĩ nyonaga ũhoti wakwa ndĩna ciana 3 na ciothe nĩ thomithĩtie gũtirĩ wĩra atarutaga hawĩra ndĩ mũthigari ndutaga na anti stock theft unit manjĩtaga kĩonje ndĩ mũndũ wambĩte gũthiĩ operation 30 ũthĩ wakwa nĩ wa guoko na kũgũrũ mũthuri wakwa nĩ magũrũ merĩ wĩgũte maitho wĩ mũndũ mũgima nĩ ũramenyete kuona nĩ mũndũ ana atarĩ gũciarwo rĩngĩ ndĩtaga kĩhoti gukorwo wina wathe ucio tiguo mwico wa mutu tutingithie kuhoya hoya tondu hakiri twina cio unithia handu ngetoe mwes kana queen wathe ti kwiremwo o muthenya wa kana thutha wa mohoro ma thaa 3. We Prachi Arian kariki kirathi na mbere mwanake ora ni uriku we mwega no nyingire we niwe Mathu ndina madrona mundu ungi ni nie njitagwo Mathu niki gwikaga guku Shahana hau hatirĩ na wĩra waku Rishi Matu Shani Gardens baire ciringi 200 maikomi cash kana ciringi 230 kariha na installment tuhurire thimu kwitukira 0718004455. Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. netago kuhitiriria no kwendo mahitagiriria mundu netago capture na no ageithio ni Alex Gathi wa Tanelop na ndageithika na mundu gwitwo Bogwa wa Imara he Bogwa wa Imara na kwe uria twinake gwitwo Ken wa Bra wa Imara Bogwa wa Imara studio ni kuria Kiambu ko ni Imara mo kana ni Imara tofauti ni tofauti no ri twari kahanana okay ucio wa bica ri akoro Kiambu ya hura bica okay muthuri no de mufatare hado one of these days nigo kuhe namba yake mupatane Daily Nation ni utokwagia nayo Njoroge ni wega tukagwa ni gatheti iri kuturathoma ni ya mweri cigana ni ya mweri kenda ni mweri kenda mweri wa 11 mwaka ndukire wa 2022 tondu wira witu ni kumera uria gatheti iroiga na makaruta maoni mao na muthi ni Wednesday by the way ni muthenya wa gatatu mweri kenda tugoiga Jumatano kwina mutongoria urokete na miario yake ugwitwo Yakubu Salamu buga wako dugitagwo Fafi wa kiama kia UDA akauga ati ni maraikara thi ni mareciria uhoro wigie kweheria matina ma uthamaki ithenya-ini riu mekire miaka ya mutongoria kana ya muthamaki nega komba kwira mwiroreri atiriri
kuringana na watho na kuringana na katiba ya bururi ire ratwathera twaitukire mwaka wa 2010 president agire guthie tamu igire o ta governor athie tamu icigirire na ni angithurwo ria keri agire guthie tamu igire arikia gwathana tamu icigirire akainuka gatigira andu angi utongoria gugoka atongoria angi guku gutire uhoro ria wakorogo wa lifetime president agakuagira giti-iniri Kenya ni yaregire na kiwatho na twaregire mwaka wa 1991 niguo gatiba yacenjirio na gugioka horo cio wa matina ma miaka 5 na acoka ri no acokire ringi rimwe agathie miaka 10 no muthuri ugwitwo Sarah Yakub kwa uge wake kwa meciria make akona atiriri president agikorwo mwega muno ri aikone ararutira bururi wira ri twakimuhe ihinda niki twakiuga guthie ihinda riri niki agikorwo mundu ni mwega ndarekwo Berei akeherio ni ukuru akeherio ni miaka riu ni agicokeirio ni andu a kiama giake kia UDA makamwira atia makamwira ithio twitikanĩtie na democracy na democracy no ndiokire na itheru democracy no ni kurirwo ya rwiriirwo na nginya kuria andu maitire thakame kuria andu makuire na kumana na kuria tumite na haria hothe tuthiete ri tutingenda gucoka kuria twari wa president koigioterwo wa president wa for life the party stands for a 2-term limit for the presidency na merio ndera nario ni mundu oro oguo iraririo ni chairman wa kiama kia UDA ogwetwo Johnson Muthama ati murugamo wa kiama kiao ni ati macio ni mawoni ma mundu kiumbe na ni riera ihiyo ingita uremwe kwa emwe ni hot air ti murugamo wa kiama kia UDA andu aria mohigireire muno maundu-ini ma watho na maundu ma gigatiba marauga atiriri ona